Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Wir haben uns jetzt im Stammbaum sehr, sehr weit nach vorne gekämpft, nämlich zu Lewis, Ediths Bruder, der offensichtlich, zumindest kein Problem, mit halluzinogenen Substanzen hatte und gerne Videospiele gespielt hat. Mal schauen, was mit dem passiert ist. Der ist ebenfalls verstorben. Ihr anderer Bruder, der Milton, ist ja verschwunden. Eines Tages, woraufhin ihre Mutter alle Zimmer versiegelt hat. Und der Lewis ist wohl verstorben. Wenn wir uns das hier ansehen, haben wir so eine Ahnung, aber wir werden mal schauen, ob sich die bewahrheitet. Ah, Schwarzlicht. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Okay. Hallo? Wir hauen jetzt aber nicht die Hand ab. Aha. Ah. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Es ist sehr spannend, hier gleichzeitig die Fische zu köpfen und dieses Labyrinth zu spielen. Ich mache das gerade gleichzeitig tatsächlich. Und es funktioniert lustigerweise. Krass. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Ne? Tot? Zombie? Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. Hier, Fisch. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet,
were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Noch ein Fisch. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Okay. Wow, der hat sich aber komplett verloren, ja. In Louisburg, he heard rumors of Einen wunderschönen Prinzen. Nehmen wir doch den schönen Prinzen. beautiful prince. The prince was on his own quest for Leuchtenden Regenbögen. radiant rainbows. Achso, ich hätte durchfahren müssen. Ja. Oh! Oh! Ich fahre sie einfach um. He followed the sound of his Elektrischen Skiter einer Silberharfe. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Schön, dass die Psychologin so genau Even Bescheid then, weiß. his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Hey! But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Okay. Der hat sich sehr reingesteigert. He began to forget the world we know. Das ist sein Imperial Palace. Ach so, ja, China. Imbiss. Der Einzige, der liefert. Ich vergaß. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Uah. Ugh.
He began to despise the man with a royal contempt. Schmäh, Schmäh, Schmäh. Oh Gott, nein. I still thought I could save him. Oh Mann. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Oh. The palace would be packed with his companions. Aha. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Alter! Then down his head. Ich will nicht. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ich hab's ja fast befürchtet, aber... Oh. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Oder geht's da drin irgendwo weiter? Nee, hier geht's doch nicht weiter. Doch, da. Exit, natürlich. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Edith Mom. Das war wohl deren Wohnung, ganz oben in diesem wackeligen Konstrukt. My mom ended up leaving everything behind. Finch, to teach, to learn. Okay. Okay, dann heißt die Mutter wohl Dawn. Disaster Relief. Sanjay Kumar.
What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Die Edie ist gestorben? Vermutlich. But it Ne? had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Okay, Edith. Ihre eigene Geschichte. Oh Mann. Ich will es fast gar nicht wissen. Oh, wie schön. So ein cooles Zimmer. Okay. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay. Ein Geschenk. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Ah, deswegen die ganzen Kerzen. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. In Wahrheit ist das Haus abgebrannt. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Also
I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Das ist doch irgendwie wie Things jetzt... I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Und ich saß I im never Auto. saw Great Grandma Edie again. Oh. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Oi. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Jetzt habe ich ein Kloß im Hals.
Ja, da hatte ich dann doch richtig gehört, dass sie schwanger ist. Okay. Ja, ich habe gerade schon ein Kloß im Hals schon. Muss ich sagen. Wie fange ich an? Also die Präsentation. Richtig geil, oder? Man muss das alles sich nochmal durch den Kopf gehen lassen und sacken lassen und nochmal drüber nachdenken. Also ich glaube, da werde ich jetzt nicht alles auf einmal jetzt erfassen können. Das muss man nochmal so ein bisschen... sacken lassen. Aber die Präsentation ist richtig gut, ne? Du hast immer irgendwas anderes. Du spielst diesen Comic. Du spielst den Lewis, der sich irgendwie als König in so einem Videospiel fühlt. Du spielst das Baby, das in der Wanne ertrinkt. Du spielst ein Monster. Erst bist du eine Katze, dann... Es ist ja Wahnsinn. Also da ist richtig Hirnschmalz und Überlegung reingeflossen, um das so zu präsentieren. Das ist echt richtig dicht. Ich mochte auch gar nicht aufhören zu spielen. Das ist schon Wahnsinn. Die Eule, ein Häschen? Ja, oder der Walter, der da in seinem Keller sitzt und den ganzen Tag Pfirsiche isst, ja? Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Mir gefällt's. Ich find's richtig gut. Also, jetzt doch das Ende. Kurz, knackig. Und ich habe es also die ganze Zeit so, ja, okay, so, oh mein Gott. Aber gegen Ende dann plötzlich so Kloß im Hals, ne? Also, nee. Echt gut. Würde ich weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Natürlich vor allem für Fans von Exploration Games. Ne? Wer Action die ganze Zeit braucht und Ex und Zap und Hop, für den ist... Na, obwohl vielleicht... wäre es für die Leute mal eine neue Erkenntnis. Weil hier wird einfach das Videospiel als Erzählmedium, also wirklich pures Erzählmedium verwendet. Ja. Und zwar in der besten Art und Weise, finde ich. Es ist schade, dass es nur so kurz ist. Obwohl, nee, ich glaube, länger wäre es irgendwann doof geworden. Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Wähle Edith und von Anfang an zu spielen. Ja, aber ich kann doch auch einfach ein neues Spiel machen, oder? Geschichte wiederholen. Ha. Ja, dann schauen wir jetzt nochmal hier durch. Die Edie. Die Edie, die hat sie alle überlebt. Ja, bis zum Schluss. Das ist so die Konstante, der feste Stamm, der quasi die ganze Familie da zusammengehalten hat. Und die hat das auch irgendwie... Also, die hat ja so viele Familienmitglieder verloren. Aber wie ich ja schon sagte, irgendwie konnte die das auch vorhersehen, ne? Ja gut, und die Edith hat ja im Grunde ihren eigenen Tod auch ein Stück weit vorhergesehen, weil sie hat ja ihrem Kind quasi diese Geschichte hinterlassen. Sie hat das schon kommen sehen.
Sie hat das ja auch schon kommen sehen. Ich meine, die Edith ist ja quasi Edie Junior. Hat sie auch schon gesagt, ne? Und, also, ich bin auch irgendwie fasziniert von dieser Oma, was man von der so, mitbekommen hat. Walter, der im Keller sitzt. Ja, der Sam. Calvin. Der einen Überschlag mit der Schaukel gemacht hat. Ey. Will ich gar nicht so viel jetzt sagen. Lasst es mal sacken. Wenn ihr es jetzt tatsächlich nicht selbst gespielt habt und zum ersten Mal gesehen habt. Oder, wenn ihr es gespielt habt, wie habt ihr euch da am Ende gefühlt? Welchen Eindruck hat das Spiel bei euch hinterlassen? Jetzt bin ich gerade, also gerade hatte ich so ein bisschen wirklich, jetzt würde ich gerne ein bisschen ein Tränchen rausdrücken. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen im Reinen mit mir. Jetzt gehe ich gerade so ein bisschen die einzelnen Geschichten durch. Ja. Es sind halt echt fiese Tragödien dazu, ne? Die Frage war... Nee, ich will gar nicht sagen, was will uns das Spiel da sagen mit. Das ist eigentlich gar nicht so unbedingt... Ich glaube, ich erzähle gar nicht mehr so viel. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ihr merkt es vielleicht. Ich liebe auch Spiele, die einen so ein bisschen nachdenklich auch zurücklassen oder zum Nachdenken bringen oder einfach mal eine interessante Geschichte erzählen, mal was anderes ausprobieren. Das finde ich hier alles wieder. Das finde ich gut und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber, wie ich ja schon am Anfang sagte, man darf sich nicht spoilern lassen. Man sollte sich nicht spoilern lassen. Und du wanderst ja, weil wenn du es vorher schon weißt, du wanderst ja von einer Welle in die nächste. Die Geschichten sind so schön miteinander verwoben und du hast so immer du hast immer was anderes und es sind zwar immer nur so kleine Spielchen, die du dann machst, aber es macht Freude. Einfach, es ist so schön gemacht, obwohl es alles so tragisch ist. Schön. Schön. Hat mir gefallen, hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und vielleicht auch ein bisschen Wiederspielwert, um noch ein paar Sachen vielleicht zu entdecken, die einem jetzt so ein bisschen entgangen sind. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Naja. Ich hoffe, euch hat die Reihe soweit gefallen, dass ihr vielleicht auch mal in die nächste Reihe schaut, die ich euch als nächstes präsentieren werde. Ich werde jetzt hier noch ein Weilchen über dieses Spiel sinnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.